বছর দুয়েক ধরে যোগাসন করে আমার যে রোগা মোটা ওই ব্যাপারটা আমি অতটা ফিল করি না, কিন্তু আমার যে শরীরে একটা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা এই বয়সে যা হয় আর কি, সেগুলো আমার রেগুলার যোগব্যায়াম করলে আমি দেখেছি আমার অনেকটা উপকার হয় এবং অনেক নমস্কার, আমি সোনারপুর গোরখাড়া সোনারপুর যে কালীচরণ মার্কেট তার পাশেই থাকি। আমার নাম সুস্মিতা দাস সরকার। আমার বয়স ৪৫। আমি বর্তমানে একটি স্কুলে পড়াই। আমি বছর দুয়েক এই যোগ সমৃদ্ধি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। আমি বছর দুয়েক ধরে করছি। একদম যে নিয়ম মাফিক প্রত্যেক সপ্তাহে সবকটা ক্লাস করতে পারি তা নয়, তাও মোটামুটি এখন আবার চেষ্টা করি প্রত্যেক দিন করার। বছর দুয়েক ধরে যোগাসন করে আমার যে রোগা মোটা ওই ব্যাপারটা আমি অতটা ফিল করি না, কিন্তু আমার যে শরীরে একটা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা এই বয়সে যা হয় আর কি, সেগুলো আমার রেগুলার যোগব্যায়াম করলে আমি দেখেছি আমার অনেকটা উপকার হয় এবং অনেক ফ্লেক্সিবল লাগে নিজেকে। অনেক যেদিন যোগব্যায়াম করি সেদিন সকালবেলা বেশ ভালো লাগে। আমার অনেক উন্নতি হয়েছে শরীরের, মানে আমার ব্যথা বেদনা কমেছে, অনেক ভালো আছি। আমি বাড়িতে সমস্ত কাজ করি, তারপরে স্কুলে যাই, কিন্তু তার মধ্যে থেকেও আমি চেষ্টা করি সকালবেলা, যেহেতু দিনের শেষে করলে আর মনে হবে যে না ইচ্ছে করছে না, ভালো লাগছে না, সকালে যোগব্যায়ামটা আমি করে নিই, কারণ ওটা করলে সারা দিন আমি ভালো করে চলতে পারবো, আমার শরীরটা ভালো লাগে অনেক। আমি অফলাইন ক্লাস করিনি, আমি প্রথম থেকেই অনলাইন ক্লাস করছি। আমাদের ইনস্ট্রাক্টর ভীষণই ভালো করে দেখান, বোঝান, আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। অনলাইন অফলাইনে আমার মনে হয় না কোনো খুব একটা অসুবিধা হয়েছে, বরঞ্চ অনলাইন ক্লাস করে সময়টা অনেক বাঁচে, মানে যেটা আমাকে যেতে হতো, আসতে হতো। এছাড়া ও যে সময়ের মানে একটা যে ভাগ করে দিয়েছে স্লট, তাতে তো খুবই সুবিধে, যখন আমার সুবিধে তখনই আমি করতে পারি। রোগা হওয়াটা আমার মনে হয় একটা সম্পর্কযুক্ত, আমাদের শারীরিক চাল চলন, তাছাড়া খাদ্যাভ্যাস, আমাদের আমরা ধরুন এক্সারসাইজ করলাম, যোগব্যায়াম করলাম, করার পর আমরা খাদ্যাভ্যাসটাকে পরিবর্তন করলাম না, আমরা যথেচ্ছ খাবার খেলাম, প্রচুর ফাস্ট ফুড খেলাম, তাতে কখনো যতই এক্সারসাইজ করি কি এমনি যোগব্যায়াম করি, তাতে আমার মনে হয় না রোগা হওয়া যায়। রোগা হওয়ার জন্য যোগব্যায়ামের সাথে সঠিক খাদ্যাভ্যাসটা খুব জরুরি।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back করে hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands down. 10. Right low and left low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Right leg and left leg. 1, 2, 3. Each shoulder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position. Shoulder lifting up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And front side body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position. Body touch করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. একটু ব্যাক মুভমেন্ট করুন। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front to back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elbow to elbow grip করে নিন। Then up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And hold up. 1, 2, 3, 4, 5. Right side bend. 1, 2, 3, 4, 5. Left side bend. 1, 2, 3, 4, 5. Position and right low. 1, 2, 3, 4, 5. Left low. 1, 2, 3, 4, 5. And position. Hands down. Double দুটো পা একসঙ্গে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10
সমৃদ্ধি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুবই ভালো, আমার ভীষণই ভালো লাগে। তুহিনাকে আমার ভীষণই ভালো লাগে, আমি ওর সাথে অনেক কথা বলি, ওর কথা যেটা বলে সেটা শোনার চেষ্টা করি, বা আমি অনেককে ওর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনেককে আমি ওর নাম্বার দিয়েছি, যে যাতে আসলে সবার ভালো হোক, মানে সবাই তো চায় শরীরটা সুস্থ থাকুক, তাতে যদি সবার ভালো হয়। আমার যোগ সমৃদ্ধি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার মেয়েকেও যুক্ত করেছি, ও করে, যতটা ভালো থাকা যায়। আমার মনে হয় শরীরকে সুস্থ রাখা খুবই জরুরি। আমাদের যা লাইফস্টাইল এখন, এত ফাস্ট সব কিছু, কাজ, তার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া, তার মধ্যেই ছোটাছুটি করে সব কিছু কাজ করা, তা নিজেকে সুস্থ রাখাটা খুব জরুরি, না হলে তো কাজ কিছু করাই যাবে না। আর যোগব্যায়াম শুধু শারীরিক সুস্থতা না, মানসিক সুস্থতাকেও অনেক গুরুত্ব দেয়, যেটা আমাদের পরের কাজটা করতে ইন্সপায়ার করে। সেই জন্য আমার মনে হয় যোগব্যায়াম করাটা উচিত, যেটা সারা বিশ্বে এখন খুবই পপুলার। সবাই চাইছে নিজেকে সুস্থ রাখতে, এবং নিজে সুস্থ থাকলেই আমার মনে হয় সমাজ সুস্থ থাকবে। সেই জন্য যোগব্যায়াম করাটা সবারই খুব জরুরি, খুব প্রয়োজন।